This is the second episode of post-harvest management. Today we're going to talk about how we're supposed to prepare the crib, the granary, how we're supposed to do our rodent control. So we are going to have a demonstration on how to mix the chemical that you're supposed to spray on the crib. At the same time, spray the granary, how it's supposed to clean, good hygiene practices, and also sack treatment of grain bags that we're supposed to be using in post-harvest management. Tasvika pachinhano chinoichi chekukohwa chibage chedu. Tiri kuda kuti tinge tichigadzirira patichachengetera gohwo redu panguva inoi. Tinoona kuti dzimwe dzenguva mvura inombouya, kunombotonhora, ende chando chinouya, izvo zvinenge zvichiita kuti chibage chedu chiome nenguva yakareba. Saka tine chikurudziro kuti varimi, sezvatakataura pachirongwa chapfuura, chisatore nguva yakapfuura 30 days chisati chachokonyorwa kana kuti chichioma. Saka pane micherechedzo kana zvatinenge tichida kuti varimi muone pekuzochengetera chibage. Chekutanga, patiri kuzoisa chibage chedu pangarani, patsvairwa here, tabvisa miguri here, kana pachinge paita masora pazasi, masora aya achekwa here kana kuti abviswa. Uyezve tocherechedza mapango edu kuti mapango edu pane arikuda replaced here, mamwe anenge akarohwa nemuchenji, mamwe anenge akadyiwa kana kuti nezvipfukuto izvozvo, mamwe achiri akasimba asi ane maburi ezvipfukuto. Zvese izvo tinenge tichida kucherechedza kuti panenge pakamira sei pangarani yedu. Tiri ipapo varimi tinoda kuonawo kuti ngarani yedu waya yatakakurudzirwa ngeiripo kuti ichiri yakabata here, haisi kuda kuzorasa miguri patinenge tichisani kubvisa kumunda here kana kuti patinouya nengoro. Saka izvozvo varimi tichida kuti tinge tiri prepared. Kugara wakagadzirira kunoita kuti tinge tichikwanisa kumaneja gohwo redu. Uyezve tichitarisa ngarani iyoyo, ndonguva yatinokurudzira kuti varimi mungave muri mudura ngamunge muchitsvairiwa, muchibviswa madandadzi, nekuti panopedza kufiritwa mapango aya nenharaunda yepangarani, tochikurudzira kuti varimi endai futizve mudura medu tochifirita nemishonga watinenge tadhiluta, kuitira kuti mushonga watadhiluta pa10 liters pasange pane mushonga unosaririra kana kuti wekuzoti tinenge takurasa, zvinova zvinozoti tirase mari zvakare. Saka izvezvi tinoti varimi mochicherechedza zvatinenge tichiita pakuti tokutaridzai kuti izvi ndo zvakanaka, izvi zvitsvene, izvi hasandizvo, kuitira kuti tinge tichibatsirana panguva ino yakakosha yekubvisa chibage chedu kubva kumumunda takuchiunza pamusha kana pachivanze kana pastorage facility panova pamusha pano ipapa. Saka mafeatures atikutora nezvavo panguva inoi ingarani nedura. First and foremost, kana tichitarisa nezvenepsec, tinoona kuti nepsec pamusha inoshanda zvinhu zvakasiyana. Vamwe tinombodhibhisa mombe patinenge tichiita hand spraying paya, vamwe tinombofirita mumagadheni patinenge tichishandisa nepsec yedu. Saka chekutanga tinoda kuti tione kuti varimi tinenge tadzumburudza kana kurinsa kana kuklina nepsec yedu sei. Pane maparts akawanda anokwanisa kusara nemushonga. Yekutanga, pipe iyi inosara nemushonga mukati. Kumanozos kwedu kunogona kusara kune mushonga unenge wakazarira imomo. Mukati tichinge tichivhura menepsec imomo, mukatarisa pane mvura inenge yakajenga pazasi inenge yasara. Saka chatinokurudzira varimi ndechekuti tisati taisa mushonga wedu, tisati tazanganisa mvura, tinotanga tapima bhaketi toisa not 1 liter kana 2 liters dzemvura munepsec medu, tochukuchudza kuitira kuti kana pane makona anenge asara nemushonga wakasarira pai unge uchinge uchinyunguditswa nemvura. Tapedza kudaro topombera katatu tichidzokerodza zvandadoma pekutanga, pekuti tinoisa mvura tokuchukudza, then tochipombera nepsec yedu tospraya pasi kuitira kuti mushonga unenge urimo unge uchibuda. Tapedza ipapo paprocess yandiri kutaura nezvayo, you also are able to check kuti pese patiri kusunga, pese apakasungika hapana pari kubuda mweya. Saka pese panenge pane kakusungwa tinoti murimi cherechedza ipapo toona kuti zvinhu zvese zvakasunga. Tapedza kurinsa nepsec yedu kuitira kuti pange pasingadeukire mvura kana kuti mushonga unge uchiti mwaya kumusana patinenge tabereka nepsec yedu. Saka izvi tinozvikurudzira kuti nguva nenguva tisati tichishandisa nepsec yedu, kunyange kuri kuti tiri kufirita chibage kana kuti tiri kuenda kugadheni kana tiri kunodhibhisa mombe tichishandisa nepsec, ngainge ichirinswa kana kuchukudzwa. Yapedzwa kushandiswa, tinokurudzira zvakare tidzokerodze zvatataura izvozvo, zvokuchukudza torinsa katatu. Kana yakurongedzwa
tokurudzira kuti irongedzepe kuti inenge yakapidiguka kana mune mvura inenge iri mukati inenge ichifanira kudonha igare isina kuoma uye igare yakaoma isina unyoro mukati. At this stage in time varimi toda kutaura pastage yatasvika yakakosha. Tinenge tabvisa chibage chedu kubva kumunda takuda kuisa pangarani, chingave chiri pamuguri kana kuti patinenge tabvisa pasitaki paye takuisa pangarani pedu. Pane mastages atakuda kuti tisvike titsanangure kuti kana tishandisa Shumba EC50 yedu kana kuti grain protectant yemvura tinozvifambisa sei. Panguva inoyi tichatsanangura kuti tinodiluta sei, tinopima sei zvakare mushonga wemvura wedu tichizanganisa nemvura tichisa munepsek inova iyo inopima 10 liters dzemvura. Saka panguva inoyi pane mafeatures aripo pamushonga wedu wemvura. Mukatarisa varimi, pane chipimiso chemushonga chatinenge tinacho, ichi chinopima yatinoti 50 mils. Saka panguva iyoyo kana takupima tinoda kupima 50 mils, todira munepsek medu, tozodira chikamu kana kuti half 25 mils ichikwana 75 mils dzemushonga wedu wemvura uyu. Uyu mushonga mukacherechedza kukapu tichivhura kudai panitori neseal inotaridza kuti chero muchinge matenga kuchitoro kana kufamba kuenda kumba haudeukire mubhegi kana kuteuka kana tichifamba nawo. Saka tobva kuti mwacherechedza seal yenyu tavhura chivharo ndopamunoona kuti pane seal. Uyezve uyu mufananidzo wekuti kana muchinge matenga mushonga mutenga mushonga chaiwo wemvura, kwete kuti mukazospreya chibage chenyu mozoona kuti vamwe vakuchaya kana takunzwa mudumbu kana zvipfukuto hazvisi kufa. Saka tokurudzira kuti varimi cherechedzai mufananidzo iwoyo. Aka kamuri kuona aka varimi ndo seal iya yanda ndichitaura inenge yakavhara kuita kuti mushonga usateukire, uyezve ukucherechedzei ukutaridzei kuti mushonga uyu hauna mbovhurwa kana mbodirwa mvura zvakare. Saka apa iyi ndo seal yatari kutaura nezvayo inenge yakachengetedza mushonga wenyu uri mukati. Kana kurunzi tiri kupima tinovhura chivharo ichochichi todzvanya pakati apa, mushonga wedu unofamba opinda umu, totevedza apa pakanzi 50 mil todira munepsek menu, todzvanya pakati zvakare kuti usvike pa25 mils todira munepsek yedu. Izvi varimi tinokurudzira kuti tanga maisa mushonga munepsek tozodira mvura pekupedzisira. Mishonga inosiyana siyana, imwe vanokurudzira kuti tanga maisa mvura mozoisa mushonga. Pachikamu chinechi tinokurudzira kuti mushonga ngautange toisa munepsek yedu. Tapedza kudaro varimi takuchipima 10 liters dzemvura todira munepsek yedu, tokuchukudza takavhara nepsek yedu. Takuchukudza kudaro tobatsirana kuti kana pane vakomana vaviri vobatsirana kubereka nepsek iya kuitira kuti anga asingateukirwe nemushonga. Izvi zvose zvinozvikurudzira varimi tinge takapfeka mbatya dzinochengetedza, angave magrovhosi, maski, heti kana kuti hovhorosi kana worksuit. Izvi ndo yatinoti PPE, protective clothing. Varimi tinokurudzira kuti tinge takazvipfeka zvose panguva dzose. Tinoziva kuti kunzvimbo dzakasiyana siyana zvimwe zvinenge zvichishayika, asi zvichengetedze kuti mushonga usanechi paganda. Uyezve tinokurudzira varimi kana takuita process iyi ngatizviite makuseni kumzuva asati tatanga kurova kuita kuti mapango edu anga achimwa mushonga. Uyezve kana takundikana kuita makuseni tokurudzira kuti varimi ngatipfapfaidzei mushonga pamapango kana mutura zuva rovira kuitira kuti zuva risarove mushonga ukurumidze kurohwa nemudhuri kana kuti pamapango wo evaporate. Chatiri kurudzira ndechekuti mushonga unge uchimwiwa nemudhuri kana kuti kumwiwa nemapango. Izvi tozvikurudzira varimi kuti nguva yekuspraya inge ichicherechedzwa. Kana tichinge tichikohwa paye tinokurudzira tichiisa mungarani medu, tikati ngoro yekutanga tospraya leya taisa pachibage chedu chiri pachiguru, tikati ngoro yechipiri tichiramba chidzokorodza kudaro, nekuti tikacherechedza dzimwe mbesa dzirikutanga kupukutwa dzichirichi mumunda. Saka tokurudzira kuti panguva yekuti yedrying iya mbesa dzedu kana kuti mbeu dzedu kana kuti goho redu ringe rakadi rakachengetedzeka. Today we're talking why it is important for good hygiene and sanitation on the crib and also in the granary or storage facility. If you notice maize cobs harbor weevils and beetles, and also if you notice cobwebs in the granary will also harbor the moth and will also facilitate reproduction of moths, many moths in the granary. So we have to maintain strict hygiene on the crib, removing cobwebs, removing residual cobs from the previous processing or harvesting processing, as well as maintaining that the wooden poles that we're using on the crib are weevil free and beetle free. In short, the cleaner the environment, the less pests you have
and more profit because you store your grain for a longer period, maintaining its nutritional quality and quantity. And you know what's happening in the economy right now. Prices differ in terms of the time of harvest. So the longer you can store your grain, the more money you have. So the cleaner your environment, the less pests you have. Zvatiri kurudzira varimi pakuti tibvise zviguri panharaunda yengarani yedu ndezvekudai. So kana tisinge tisati takohwa tapura chibage chedu kana tachokonyora chabva pangarani chamudura chinenge chakachengetedzeka, zvipfukuto hazvikwanise kupinda mudura nekuti dura redu rakavhara uyezve mune mushonga wechibage. Asi zvipfukuto zvine zvasara kunze kwedura zvichatsvaga pekuvanda, zvimwe ndo zvichabora mapango anenge ari pangarani, zvimwe zvinoenda pamiguri. Paye pataimboti musarudzire chibage muchienda kuchigayo, zvakanangana nekuti chibage mukarudza makuenda kuchigayo. Chibage chiri mumunda chiya mukatarisa dzimwe mbesa dzinosiyana, dzimwe hadzivhari mwana wayo, munozoona zvipfukuto zvinobhururuka zvoenda kumunda kuya zvakuchitanga futi kupfukutura chibage chedu chiri munda. Ndosaka ndadoma nchiti dzimwe mbesa dzichabuda mumunda dzine zvipfukuto, ndo zvipfukuto zviya zvinenge zviri munharaunda. Kana kuti patinovhura dura takubvisa chibage chiendesa kuchigayo zvobhururuka zvichienda mumunda, zvichipinda pachimuguri zvinotanga kupfukuta kuchiguri kuya zvikawana access kupinda mukobvu, zvakupinda mukobvu medu ndopamunozoda takufurira paya mune makazara futi zvipfukuto imomo. So when we are treating our structure, which is our granary, we have to start from inside, ensuring that we cover each perimeter of the wall. And if there are pallets which are raised inside, we have to concentrate on them. If you notice by the entrance there is activity of termites. Also our liquid grain protectant will also act on the termites. If there are any other residual sacks inside, grain bags inside, we must ensure that we have removed them. This process, if you notice, there are still cobwebs there. This is the initial treatment that we're carrying on this granary. We're trying to get rid of weevils and beetles from the previous grain that was stored inside this storage facility. As you can see, he's spraying, ensuring that each part pese panokwanisika kuti pamhare zvipfukuto zvinge zvichibva ipapo. Saka tinenge chikurudzira kuti munhu anospraya achibva mukati achiuya kunze kunoku, kuitira kuti paanozenga achizovhara dura redu kana granary redu, the fumes will remain inside, and whatever that is surviving inside, which is any weevils remaining, stays there. As you notice, he is also spraying the door from within and the door frame, ensuring that everything remains or will be affected by the chemical. After doing that, you close your door and you spray outside as well to ensure that if there's any other weevils from outside or other weevils trying to come out from the granary, will also be affected by the chemical. Please note, our chemical is contact based. You have to ensure that there is contact with the insect pests that we're trying to deal with. The main problematic insect pest that we're dealing with right now will be LGB, which is larger grain borer or lesser grain borer. Our ordinary granary weevil, which is black in color with extended mouth, will also be another issue. Please note, farmers, we also have a challenge of our flower weevil or flower moths, which is the greatest challenge at the moment with many farmers right now. This product will also ensure that we deal with the moth. As you can see, it's also spraying the outside perimeter of our granary, ensuring that we don't have any weevils again outside to gain access to our granary. Also, farmers, please note, when we are spraying with our nozzle, we spray finely, ensuring that we're covering each and every surface area that's there. For those that do have granaries that are thatched, we also encourage that you spray makapendera roof muya kuitira kuti kana pane zvipfukuto zvakawanda ipapo zvinge zvichisara. Also, if there's any wooden material around our granary, angave maturi, rusere rwanambuya, tinokurudzira kuti panguva inoi zvinge zvichipfapfaidzwa zvakare nemushonga. Kana ari mapuranga, toona kuti anyatsokumwa mushonga zvakakwana kuitira zvipfukuto zvakawanda mukati. Muri kuona maburi ayo varimi,
ndo munenge makawanda zvipfukuto izvozvo. Tenichikurudzira zvinge zvichipapaidzwa zvakare. Saka panguva ino ndo zvatinotsanangura kuti kana chinge tichitigadzirai dura redu tochiita sekudaro. Sezvamacherechedza apa dura redu nderekutanga tiri kugadzira kuti tise gore redu remwaka unoyu. Saka tochikurudzira kuti pakapfuura vhiki mai ndopanenge vachiuya vachizovhura dura redu vakubvisa madandadzo uchitsvaira zvipfukuto zvinenge zvabuda munenge makawanda-wanda, mungave makatsekenyuka kana kuti maburi imomo zvakuchitsvairwa vobva vabvisa. Kune vaya vanodzurira nendove zvakare varimi tochikurudzira kuti pachinge papedza kutsvairwa kudaro tochidzura mukati medura redu nendove. Kana muchikwanisa kuzofafaidza mushonga wedu wemvura tochidzokorodza rwepiri kuitira kuti dura redu rinenge rawivu obito free. Saka muri kuona kuti kana achinge achispreya vakapfeka maski yatakurudzira iya. Kune vaya vanenge vane magrovhosi tokurudzira kuti pfekai. Kune vaya vasina topfeka futi maplastic. Takatarisana nedura varimi tinoda kuti tionesane kuti toita dura redu ringe rine hutsanana kana yatinoti hygiene and sanitation yakakwana. Tinokutaridza dura ratinosvika matura mazhinji tichitaura pane zvawo. Izvezvi tinotarisa kuti vamwe vanoti dura nderechibage chete, asi takatarisana nepamusha kana kuti pafamu tinoona kuti mudura ndo storeroom yedu, mudura ndo munochengeterwa ukosha zvese, ndo panokika, ndo panogara zvinhu zvakawanda. Tinoda kuti varimi ngatiti atinoti good practicing activities padura redu, atinoti hygiene practices aya mudura redu. Kana panenge pane divi rechibage ngarive divi rechibage, kana pane divi remamachemicals ngarive divi remamachemicals, kana pane tsanga dzakadonhera pasi ngadzive dzichitsvairwa dzichibviswa kuitira kuti makonzo ashaye pekuwanira chikafu kana pekugara kana pekuvanda. Zvipfukuto zvakare zvinombowandawo pane tsanga dzinenge dzakatsekenyuka kana dzakarasikira pasi mudura imomo. Saka tokurudzira kuti varimi mudura redu ngamunge mune hutsanana humandiriri. Pagoni tinokurudzira kuti pange pane pekuti tinokwanisa kutsika tobvisa yatinoti dust inenge iri pasi petsoka dzedu paya. Iyi dust idzi munguva inotakura mazai kubva kunze kana kuti kubva kuzvigayo kana kuti pese panenge pane mazai tichipinza mudura redu. Saka hatisi kudaita introduce maweevils kana mapests mudura redu. Tinoti ngatigume tsoka dzedu tichipinda mudura. Ngapave pane yatinoti kanenge kaslab kana kuti kasup ngekuti munhu unokwanisa kusumudza tsoka yako uchipinda mudura. Izvi zvinoitawo futi kuti kana angave makonzo asapinde kana kuruma-ruma kana kung'eng'ena dhoo nechepazasi achipinda mukati. Also that will allow us kana mvura haikwanisi kuyerera ichipinda mudura. Tapinda mudura redu, let's have a section, compartmentalize zvenyu varimi. Chibage pacho, bhinzi padzo, soya payo, kana iri mbeu yakasara ngaivenge iri payo. Toshandisa mapango kana kuti mapallets echizvino-zvino tosegregata zvinhu izvozvo. Asi kana zvichibvira ngative tine mastorage akasiyana kuti echibage, egoho, ebhinzi. Asi kana pasina varimi toti pari zvino ngative tinge takazvipatsanura. Ngatisazanganise zvakare gore mwaka wakapfuura sezvatakataura paepisode yapfuura. Ngatisasangane kuti gore rakare rosangana negore remwaka unoyu. Tiri ipapo tiri mudura medu omugranary. Let's ensure kuti mhepo iri kutenderera yatinoti aeration pachirungu iya. Masagi edu kana mbesa dzedu ngadzive pakakwirira yatinoti raise platform. Angave mapallets tokurudzira kuti kana 10-15 cm kubva paground. Masagi edu ngaasatsamhire midhuri, ngaabve kure nemidhuri. Tosiya futi kana 30 cm kuitira kuti mhepo inge ichikwanisa kuti kutenderera. Tirizve padura redu ngarive kana ringe rakavhara yatinoti airtight, ngarivharizve kuve airtight. Pasai panowana kana mukana pekuti panopinda kana ingave mbeva kana kuti chingave chipfukuto chipinda mudura redu. Access door ngaive imwe chete iri secure inokika yekuti kana pange pachinge pane munhu aripo tinokipa record kuti mabuda matani akawanda zvakadii kana kuti mapinda matani akawanda zvakadii. Record keeping again is key kana takutaura zve-storage management. Alright varimi, panguva ino yatasvika ndinoona kuti last week takataura nezvemoisture content yedu yekuti 12.5. As you can see, it's overcast and it's raining right now. And our crop has reached what we call physiological maturity. You can tell by the color of the leaves, they are now beige or brown in color.
the cob is now facing downwards. This is a good breed, as you can see. Sezvamuri kuona varimi amai vanenge vataridza mwana wavo pazasi. This is a good variety. Although it's raining right now and it's overcast, the rains we no longer know how long it will take due to climatic change. These are the challenges farmers that are facing. Rains will come towards harvesting, rains will come towards winter, and it will also affect how we dry our maize on the crib. So as you can see, the cob is facing downwards, meaning no matter how heavy the rain comes, the kernels or the cob will not absorb the rain. The husk or mashanga ayo anenge akachengetedza mwana pakati pawo kuita kuti tsanga dzedu dzisamwe mvura. Although this will affect the duration of us drying our maize on the cob, that's why we will encourage farmers, when you put your grain on the crib, you have to protect it against granary weevils and beetles. This will cater, although we've recommended that we can last for minimum 30 days, but you can prolong 45 to 60 days up until you've reached your 12.5 moisture content. Today is a very good day. We're doing this recording, and it's actually raining, and it's a clear indication that there's a lot of climatic changes going on, and it also affects our activities when you're talking about stored grain facilities. Also on that, if you look at our crib, most of our cribs do not have shades on top. They are open. You find even after you've harvested your crop in the crib, again it will be affected by the oncoming rains that we're receiving recently. So we encourage farmers that if you're doing it traditionally, ensure that you also have a trampoline or tende yekuti munokwanisa kuzochengetedza gore renyu riri pacrib. Kuchinge kwanaya zviya tofukidza chibage chedu chisange chichizonayiwa zvakare. Izvi zvinoita kuti quality kana kuti quantity yedu inge ichidzikira. Kana chibage chedu chiri pangarani, mvura inobva yazoita kuti kana kuti ruvara rwetsanga dzedu richinje zvakare. Izvi varimi tiri kuda kuti tinge tichionesana kuita kuti kana pachinge pazinge papotseka pakuchengetedza gore ringave riri pangarani takuzoenda padura, zvinoita kuti storage yedu inge ine nguva pfupi hatichasvike gore rese ratinge chitarisira riya kuti murimi anenge ane chikafu chinokwanirana iye nemhuri yake. Saka zvimwe zvinhu zvekuti zvinotivhiringidza mishonga zvingange zviri zvakanaka, asi kunze kwekuti mvura inonaya kana zuva rinopisisa zvakare zvinoaffecta life cycle yedu yezvipfukuto. Izvezvi tikatarisa mvura ikange yaenda, kuchaya kuti zuva rinenge rakanyanyisa, izvo zvinoita kuti kana zvinge zviri zvipfukuto pangarani pedu ipapo zvinotanga kukandira mazai zvakawanda, uye zvakutanga kupfukuta chibage chedu chiri pangarani, zvekuzoti patinenge takusvika kuzoda kuzonochokonyora pakudainisa kudura, takumhanyidzana hondo nezvipfukuto zvakupfukuta chibage chedu. Panova panoita futi yatinoti an increase in yield or increase in chibage chedu chatinenge takohwa ipapo. Togona kuti tiri munda takohwa 10 tons, takusvika pangarani takurijisa takusara tiri kuma 2 tons nekuda kwezvipfukuto izvo. Saka tokurudzira kuti varimi, cherechedzai zvese zvinenge zvichiitika munharaunda yenyu, tinge chikohwa chibage chedu zvinge zvichibuda zvakanaka, kuitira patinozoenda kustorage kana taisa 10 tons dzedu tinogutsikana kuti kana pakapera 6 months kana 12 months tinobuda futi zvakare ne10 tons, kwete kuti tizosara toti chimwe kuchipfukuto, chimwe kumbeva, chimwe kuna gonzo. Another menace during grain storage will be the rats or mice, mbeva nemakonzo. Panguva inoi tinokurudzira kuti varimi tisati taisa gore redu mudura ngatisei mushonga wedu wemakonzo. Rats contribute a specific percentage in terms of storage losses, so we need rodent baiting in our granary. So at the moment, as you can see, is doing his rodent baiting inside the granary. You put your pellets inside the granary. You ensure that it's where rats like to play or to get their food source. At this moment, we encourage farmers, when you're doing your baiting, you put under the pellets hidden areas where rats will feel excitement in trying to consume the pellets in the granary. We have put our pellets initially before storing our grain because we want to discourage rats to identify our granary as a food source. Once they consume the pellets, it will take 3 to 4 days to notice dead rats and mice around your granary. This will ensure that all the rats in the regime will consume your rodenticide, and you ensure that you no longer have a problem when you put your grain in storage.
So rodent betting should come before putting your grain in storage.